components are there. Means what? One is the organic substance. What is that? Organic substance. Then second one is what? Inorganic substance. Organic and inorganic substance. Both are involved in the survival of the biological system. Any system, any living being. Survival there, anything or all systems depend on the two types of compositions are there. So the organic substance is present almost 90% in the living being. Any living beings are present how much? Almost 90% of the organic substance in the form of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. These are involved. So these elements are known as the building brick elements అంటాం. వీటిని ఏమంటాం మనం? బిల్డింగ్ బ్రిక్ elements. Then remaining 10% is the inorganic substance are present. Remaining 10% are what? Inorganic substance are present. Okay. In that inorganic substance, again we can divide into the two types based on their role. One is the essential elements అంటాం. Essential elements, non-essential elements. Two types are there. Essential elements and non-essential elements. The essential elements mean these are very utilized or useful for the survival of the metabolic system. So many elements are there. Okay. Then non-essential elements. These are not means useful for the involving the any metabolic system. Non-essential. They are required. Non-essential. That is, for example, different non-essential elements are also present in the living being. That is, there is no role of that. That is no role of that. Example is the mercury, cadmium, like that. These elements are present in the living beings, but there is no role of that. But excess of that element causes some different types of diseases. So here we can discuss about the what is the non-essential elements. What is the non-essential? Sorry, essential elements are what? So in the essential elements, uh, we can the frequently they are utilized for or using for the metabolic system, and they are required more than 1 gram milligrams like that. That is they means useful that. So how to what is the source of that and what is the role of that? Which type of elements are there generally? We can classify the sodium, potassium, chlorine, calcium, magnesium, iron, cobalt, copper, zinc, chromium, like that, fluorine, iodine. Okay, these all elements are the essential elements. These all elements are the essential elements. So each and every element is involved the different role in the biological system. These all elements are different role are there in the biological system. So we can discuss about one by one. So here majorly we can discuss about what? Iron, calcium. So all are important. We can discuss about the iron, calcium, sodium, potassium, chlorine, like that. Okay. So we can discuss about that. So this is a brief classification of the elements are very important. Some any living being is what made up of the chemical substance. There is no chemical substance. The living being is not possible there do order their metabolic system. Okay. So now here we can discuss about some elements. What is the elements? For example, sodium, potassium, chlorine. This is a sodium, potassium, chlorine pump we can call. So what is the source of these elements? Source is the what they are is available in fresh vegetables, fruits. Okay, means dairy products means milk, curd, like all type of dairy products. Okay, and sea products. Okay, sea products and different types of sources are there.
Okay, and directly we can take the table salt also. Okay, sodium, potassium, chloride is available, their sources. So what is the role of this? What is the role of sodium, potassium, chlorine? So the main role of this element is the maintenance of the osmotic pressure. What is that? Osmotic. Osmosis is maintained. Means what? Temperature. Body temperature is maintained. Very important role is what? Maintain the temperature of the living being. Okay, that is called osmotic pressure or osmosis. That is maintain that. Okay, so in the living beings are contain the two types of liquids are there. Two types of liquids. One is the internal fluid liquid, external fluid liquid is there. So in the internal fluid liquid is contain the potassium ion, and external fluid is contain the sodium ion. They are maintain the osmotic pressure of the body. Okay, both are important. Then chlorine is means role. What is the role of the chlorine? That is involved in the blood circulation of the living being. Blood circulation లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది chlorine. Okay, and this means sodium, potassium, chlorine are maintain the pH of the bile juice. What is that? Bile juice. Okay, bile juice ni means different air pot, different pH is there. That is completely maintaining these three. Okay, and these are the role and transport of the oxygen, that is utilized for the transport of the oxygen also. They are useful for that. Blood circulation also utilizes, and maintain the osmotic pressure. Okay, and maintain the pH of the bile juice. Okay, that is involved in the digestive system, directly or indirectly. Then okay, these are the roles. And here we can give one what is that equation is there here. What is the equation of that? So one equation. What is the equation? Depend on the presentation of the or present of the these elements. What is the e- equation of that? That is the irritability. Irritability is directly proportional to the concentration of the sodium chlorine, indirectly proportional to potassium and OH hydroxides. Okay, this is the irritability means what? We can maintain the blood pressure, BP and R. Okay, the blood pressure maintain these elements. What is the irritability means? చికాకు కోపం రకరకాలుగా వస్తాయి కదా. సో వాటిని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి లేదా వాటి మీద మనం ఇది చేయడానికి దిస్ ద రిలేషన్ ఇస్ దేర్. ఇరిటబిలిటీ is directly proportional to the concentration of the sodium. Sodium is more, excess is there in our body, it can causes the irritability. Okay, similarly chlorine also excess can cause the irritability, or indirectly proportional to potassium. Indirectly proportional to potassium. The potassium deficiency is there. What happened? That is potassium తక్కువ ఉందనుకో బాడీలో అది కూడా ఇరిటబిలిటీకి కారణం అవుతుంది. మీన్స్ చికాకు రకరకాలుగా వస్తుంది. ఓకే, హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్. Okay, this is the one equation. This, so these are the role of these elements. What is the role? Different roles are there. And what is the means excess or deficiency of this? Okay, the deficiency of these elements, which elements? In sodium, potassium, chlorine, the deficiency is there, that is causes the means not maintain the osmotic pressure of the living being, not maintains the osmotic pressure. Osmotic pressure అది మెయింటైన్ చేయలేదు మీన్స్ సో different causes వస్తుంటాయి మనకి. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ hyponatremia. What is that? Hyponatremia, deficiency of these elements. Sodium, potassium deficiency ఉందనుకోండి, that is involved in the muscle contractions also. Muscle contractions ఇవి deficiency ఉన్నాయనుకోండి, for example sodium potassium deficiency is there, that is the hypernatremia.
అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది. హైపర్‌నేట్రిమియా మీన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫోబియా అంటారు మనం. వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫోబియా అంటే మనం దేన్ని చూసైనా భయపడుతూ ఉంటాం. ఓకే. అలాగే మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే బాడీ పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. స్పైనల్ కార్డ్ పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నిద్ర పట్టదు. లైక్ దట్. దట్ ఈస్ హైపర్‌నేట్రిమియా అంటాం. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. అండ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ యూజ్‌ఫుల్ ఫర్ దట్. ఎక్సెస్ ఉంటే ఏంటిది మనకు బీపీ రైజ్ అవుతుంది. ఇరిటబిలిటీ వస్తుంది. చికాకు, కోపం ఓకే. అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోనెట్రిమియా అంటారు. హైపోనెట్రిమియా, హైపర్‌నెట్రిమియా అండ్ హైపోనెట్రిమియా అంటే మీన్స్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్. ఓవర్ యాక్టివిటీస్ మీన్స్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అన్ని ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ సిస్టమ్‌లో ఓవర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్. Okay, involving the all type of metabolic system or all type of activities of the living being. So in the human being, for example, excess of this element, what happen? Different event లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు. will means ఓవర్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ useful for that, not safety for that. Okay, so these are the role of this element. What may this element, these are the inorganic elements. The elements very important role in the biological system. So similarly, another element is there, that is what calcium. Calcium is the most important element and most abundant element in the living being, especially human being. Calcium plus 2 is the most abundant element. So calcium is present in 2% of the total human body or total weight of the living being. Means in general the human beings total weight, body weight లో ఎంత ఉంటుంది? 2% ఉంటుంది. 2%. In this 2%, almost 95% is present in this 2%. 95% in the form of bones and teeth. Bones and teeth form లో ఉంటుంది. Bones and teeth in the form of calcium phosphate రూపంలో ఉంటుంది. Calcium phosphate. ఓకే. రిమైనింగ్ 5% ఇస్ దేర్ నో ఈ 2% లో అంటే బాడీ వెయిట్ లో 2% ఉంటుంది కాల్షియం. బాడీ మొత్తం వెయిట్ లో 2% ఉంటుంది. ఈ 2% లో మళ్ళీ 95% ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బోన్స్ అండ్ టీత్. బోన్స్, టీత్ ఫార్మ్ కావడానికి కాల్షియం ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే. రిమైనింగ్ 5% ఇస్ దేర్ నో, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. దిస్ 5% ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లాస్మాలో ఉంటుంది. ప్లాస్మా. ఓకే. అండ్ నర్వ్స్ లో ఉంటాయి. నరాల్లో ఉంటుంది. అండ్ మజిల్స్ లో ఉంటాయి. దిస్ 5%. గెట్ ద పాయింట్ హియర్. మొత్తం బాడీ వెయిట్ లో 2% కాల్షియం ఉంటే ఆ 2% కాల్షియంలో 95% కాల్షియం బోన్స్, టీత్ ఫామ్ చేయడానికి యూటిలైజ్ అయితే రిమైనింగ్ 5% దేంట్లో ఉంటాయంటే ప్లాస్మాలో ఉంటుంది అండ్ నరాల్లో ఉంటుంది అండ్ మజిల్స్ లో ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ 5%? దిస్ 95% is the form of the means బాడీ స్ట్రక్చర్ అవడానికి యూటిలైజ్ అవుతుంది. బాడీ స్ట్రక్చర్ 95% బోన్స్, దట్ ఈస్ ద స్కెల్టల్ సిస్టమ్ అంటాం మనం. మన స్కెల్టల్ ఎలా ఉంటుందో మన బాడీ అలా ఉంటుంది. టీత్, పండ్లు వాటిలో ఉంటాయి. ఎనామిల్. ఓకే. సో that is a common. Then remaining 5% is there, no? That is also important role. What is the role of that in this 5%? 5% role ఏంటిదంటే that is the in present in the plasma. ప్లాస్మాలో ఉంటుంది కొంత, అంటే కొంత శాతం. ఓకే. నర్వ్స్ లో ఉంటాయి కొంత శాతం, మజిల్స్ లో ఉంటాయి కొంత శాతం. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్? సో ఇన్ ద ప్లాస్మాలో ఏం చేస్తుంది అది అంటే మీన్స్ దట్ ఈస్ యూటిలైజ్ ఆర్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద వాట్ ఈస్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ మీన్స్ బ్లడ్ కోఆగులేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ మీన్స్ the blood is contain the one type of protein, that is what thrombin. Thrombin is convert the prothrombin. Blood clot, blood coagulation. For example,
do any small injury of the or human body, what are blood loss is going on. బ్లడ్ లాస్ అయిపోతుంది కదా, బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలి. క్లాట్ అవ్వాలి అంటే ప్లాస్మాలో కాల్షియం ఉంటుంది, దట్ ఈస్ యూటిలైజ్. అండ్ థ్రాంబిన్ ఈస్ కన్వర్ట్ ద ప్రోథ్రాంబిన్. హిపారిన్ అంటాం మనం, థ్రాంబిన్ ఈస్ కన్వర్ట్ ద ప్రోథ్రాంబిన్. అట్లా ప్రోథ్రాంబిన్ గా కన్వర్ట్ అయితే దట్ ఈస్ బ్లడ్ కోఆగులేట్ అవుతుంది, బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది, అప్పుడు బ్లడ్ లాస్ అనేది ఆగిపోతుంది. అట్లా బ్లడ్ లాస్ ఆగిపోవడం వల్ల మనకు బ్లడ్ లాస్ అనేది జరగదు. దట్ ఈస్ ద రోల్, ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాస్మాలో. వాట్ ఈస్ ద రోల్? బ్లడ్ కోఆగులేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ అంటే రక్తం గడ్డకట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే థ్రాంబిన్ ని ప్రోథ్రాంబిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ప్లాస్మాలో ఉంటూ. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇన్ ద నర్వ్స్? నరాల్లో దాని పని మీన్స్ దట్ ఈస్ ద నర్వ్ ఇంపల్షన్ అంటారు, నాడి ప్రచోదనం. ఇంపల్స్, యాక్షన్ ఇస్ రియాక్షన్. యాక్షన్ కి రియాక్షన్ కావడానికి నర్వ్ ఇంపల్స్ అవ్వాలి. నర్వ్ అలా ఇంపల్స్ కావడానికి కాల్షియం రోల్ ఇస్ దేర్. దేర్ ఇస్ నో కాల్షియం, మనం డల్ గా ఉంటాం, అంటే అంత చురుకుగా ఉండరంట చూడండి. సో మీన్స్ నాట్ మోర్ యాక్టివ్. The deficiency is there of the calcium means nerve impulse are not working properly. That's why we can what, that is some different types of pattern is. సో ఆ విధంగా నర్వ్ ఇంపల్స్ లో ఉంటుంది, నర్వ్ ఇంపల్స్ కి యూటిలైజ్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇన్ మజిల్? మజిల్ కంట్రాక్షన్, కండరాల సంకోచం వ్యాకోచం అంటారు కదా. సో మజిల్ కంట్రాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దేర్ ఇస్ నో కాల్షియం, మజిల్ కంట్రాక్షన్ జరగదు. జరగదు మీన్స్ నాట్ డూ ద మజిల్ కంట్రాక్షన్, దే నాట్ డూ దేర్ ప్రాపర్లీ దేర్ వర్క్. సో దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇన్ ద రిమైనింగ్ 5%. ప్లాస్మాలో ఉంటుంది, నర్వ్స్ లో ఉంటుంది, అండ్ మజిల్స్ లో కూడా ఉంటుంది. ప్లాస్మాలో లేకపోతే బ్లడ్ కోఆగులేషన్ జరగదు, బ్లడ్ క్లాట్ జరగదు, థ్రాంబిన్ ని ప్రోథ్రాంబిన్ గా కన్వర్ట్ చేయదు. అంటే మీన్స్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ క్యాటలిస్ట్ ఇన్ ద ఓకే. నర్వ్స్ ఇంపల్స్, నాడీ ప్రచోదనం అంటారు. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, డిఫరెంట్ నర్వస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఆల్ నర్వస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ డూ దేర్ వర్క్ ప్రాపర్లీ అండ్ యాక్టివ్లీ. So actively do their work means the calcium is present in that. Calcium is present, that is a do activity is very more. There is no calcium, the activity is very less. Means our IQ values different ఉంటాయని. Okay. So muscle contraction also important. Means the muscles are attract with the bones in presence of the what, tendon అంటాం మనం. మజిల్ బోన్ కి అతుకునే ప్రదేశం టెండాన్. That is some one type of fiber particles are there, no? So that fiber particles is contain the calcium, that is then utilize the what, muscle contractions. Okay, this is a 5%. This 95% is in the form of bones and teeth. Bones and teeth. And means what is the role of that bones and teeth? Body growth. So growth of the skeleton depend on the calcium, depend on the calcium. So this calcium present in the living being or human being, we can classify the different types. We can classify the different types. Means bones are two types are there. Bones are two types are there. One is the cartilage bone అంటాం, మృదులాస్థి పంజరం అంటారు. Cartilage, cartilage bone and hard bone. Cartilage and hard bone. Cartilage bone means here calcium percentage is less, carbon percentage is more. Carbon is more and calcium is less percentage there. That type of bones are formed. That is a cartilage bone antam. Hard bone means calcium percentage is more, means carbon is the less percentage is there. That is what hard bone. So how to identify that? In the cartilage bones are present in the childhood. Present in the childhood means ante childhood means below 12, 13 years. Kids are there, no? Their bones are cartilage bone. Very smooth ga ఉంటాయి ఆ bones. So for example, any small injury is there, that is recovery very fastly. చిన్న పిల్లలకి ఏమైనా డ్యామేజ్, బోన్స్ డ్యామేజ్ అయినా అది వెరీ ఈజీగా
ఫాస్ట్గా రికవరీ అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అడల్ట్స్ మీన్స్ అబౌట్ 20, 25, 30 అప్ టు 50, 60 years peoples means increase the age, the bone hardness are also increase, means the percentage of calcium is increase. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఉంటుంది. కార్టిలేజ్ బోన్ ఉంటుంది, హార్డ్ బోన్ ఉంటుంది. కార్టిలేజ్ బోన్ ఈజ్ ద వాట్ ఇన్ ద పిండాభివృద్ధి దశలో ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ మీన్స్ బర్న్ ద బేబీ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద then up to 10 to 12 years in childhood, that is completely in the cartilage bone system is there. The hard bone means that is percentage of calcium is more. What is the bone form? That is a calcium phosphate రూపంలో ఉంటుంది. What is that form? Calcium phosphate. Okay, so here calcium percentage is more, carbon percentage is less. That is the hard bone. Calcium percentage is less, carbon percentage is more. That is called cartilage bone. That is the childhood ఉంటుంది. This is the adult ఉంటుంది. Okay, so in hard bone means any small injuries occur, that is means settled in take the more time. Sometimes not settled also. Sometimes that is not recovery also in the hard bone. Which in ముసలోళ్ళకి మనం అబౌవ్ 50, 60 years వాళ్ళకి ఎనీ స్మాల్ ఇంజురీస్ దేర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ సంబంధించింది, దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రికవరీ ఆర్ టేక్ ద మోర్ టైం, మంత్స్, 6 months, 5 months అలా తీసుకుంటుంది. అదే చిన్నపిల్లలకైతే 1 or 2 months ఆర్ విత్ ఇన్ డేస్, వీక్స్, 1 to 3 weeks రికవరీ అవుతుంది. రికవరీ పర్సంటేజ్ ఇస్ వెరీ మోర్. This is the very very important role of calcium. Very very important role of the calcium. Okay, so what is the deficiency of calcium? What is the deficiency of calcium? The deficiency of calcium is a very very important defect of the living being or human being. Okay, what is the what happened ఏమవుతుందో చూద్దాం. So deficiency of calcium, that is the hypocalcemia అంటాం. That is the hypocalcemia, that is causes the different types of bone diseases. That is causes the different types of bone diseases. What is that? Rickets వ్యాధి అంటాం. Rickets, renal rickets. Okay, osteoporosis, osteoporosis అనే బోన్ సంబంధించిన వ్యాధులు వస్తాయి. Rickets, renal rickets. Okay, so what happened? The deficiency of calcium in the living being or human being, what happened? So the calcium is deficiency is there. Okay, so in our body not absorb the vitamin D from the sunlight. కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటే సన్లైట్ నుంచి విటమిన్ డిని బాడీ అబ్జార్బ్ చేయదు. సో అబ్జార్బ్ చేయదు కాబట్టి దట్ ఈస్ బోన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా రికెట్స్, రినల్ రికెట్ మీన్స్ మనం బోన్ కొంతమందికి ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటాయి, ఇలా వంగినట్టు, ఇలా వంగినట్టు, ఓకే, నడుము వంగినట్టు, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ calcium. That is the rickets and the renal rickets. And deficiency of calcium as well as vitamin D, both are deficiencies there. That is osteoporosis అంటాం. What is that? Osteoporosis. The osteoporosis what? Bone is there, no? Bone. This osteoporosis means what? This bone is not in హార్డ్గా ఉంటుంది, బట్ పేలిపోయినట్టు ఉంటుంది. Okay, so any small injury is there, that is the bone is like small pieces are occur. Okay, bone ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు ఏంటిది, స్మాల్ పీసెస్ వచ్చేస్తాయి. అలా ఉండడం మీన్స్ బోన్స్ అనేవి నాట్ ఇన్ హార్డ్, మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏముంటుందని ఆస్టియోపోరోసిస్ మీన్స్ పెళ్ళగా ఉంటాయి బోన్. దెన్ ద స్కెల్టన్ ఈస్ వెరీ వీక్. ఆ స్కెల్టన్ ఎలా ఉంటుంది, వెరీ వీక్ గా ఉంటుంది, బాడీ వెరీ వీక్ గా ఉంటుంది. నాట్ డూ ద
activities, daily wage activities, not do the actively in and properly. Properly is not do, at the same time not do the actively. Okay, that is a deficiency of calcium. That is the hypocalcemia term. What is that? Hypocalcemia. Majorly this type of disease, bone disease are occur. Okay, and deficiency of calcium. What happen? Body growth is not growing properly. బాడీ అనేది ప్రాపర్గా గ్రో అవ్వదు. ఓకే, చిన్నగా ఉంటుంది, బాడీ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది, మీన్స్ నాట్ గ్రో ప్రాపర్లీ. దాన్ని ఏమంటాం మనం? మరగుజ్జుతనం అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? పుట్టికుంటారు చాలా మంది, మీన్స్ మరగుజ్జుతనం అంటారు. దట్స్ వై. సో ద కాల్షియం, what is the source of the calcium? Calcium source is the, what is that? Fresh vegetables, uh, fresh fruits, okay, ఆకుకూరలు, okay, different types of leaves, okay, different, they're the source. And milk, very important source is the calcium is what? Milk and their products, dairy products అంటాం. And what? Eggs, meat, okay, grains, different types of natural is there. At the same time we can, means take in the calcium deficiency, you can tablet form also. In any carrying woman is up, means 3 months to up to deliver 9 months time, that is daily utilize the calcium tablets and iron tablets. Calcium and iron tablet, that is a very important role in that time. The very important role of there in the calcium. That's why daily, then that women is utilize the calcium tablets as well as iron tablets. Both elements are very important role in that time. After delivery also the role of the calcium is there, but they are, we can utilize in naturally, different types of feeds. Okay, like that. That is the source of the calcium. These are the role of the calcium. Okay, deficiency of the calcium. And calcium is excess means release, and the more calcium of that is a hypercalcemia. That is also not utilized for that. Hypercalcemia. Hypercalcemia means what? The improperly growth the body, suddenly growth the body, overactivity. Okay, overactivity. Different types of activities are there. Okay, body growth is very high is there. That is also not utilized and not useful for the, not, I mean, that type of metabolic system also not useful. So this is the role of calcium. Very important element, most abundant element in the living being, like a human being. Very abundant element or most abundant element is the role of the calcium. Then next element. What is the next element? That is the cobalt. What is the element? Cobalt. Cobalt also very essential element. Cobalt also very essential element. Cobalt is present in the vitamin B12. What is that? Vitamin B12. B complex vitamins are there, no? The B12 vitamin is contained, the cobalt is the element. That's why we can call the name of the vitamin B12 is the cyanocobalamin. What is that? Cyanocobalamin. This is present in the living being in bone marrow. Bone marrow is there, no? That is present in the what? This, this is a bone. In the bone marrow is contain the vitamin B12. So what is the role of the vitamin B12? Vitamin B12 role is what? That is the reproduction of the RBC. Red blood cells ni regenerate చేస్తుంది. So the lifetime of the RBC is the 120 days. How much? What is the lifetime of the red blood cells? That is 120 days. So after 120 days, they are dead cells, converting the dead cells. Then again reproduce the RBCs.
How can report that? In the basis of the role of the vitamin B12, that is contain the cobalt. Vitamin B12 is contain the cobalt. This is reproduction of the red blood cells. RBC reproduction. Where is this present? This is present in the bone marrow of the living being. ఎముక మధ్య అంటారు చూడండి, బోన్ కి మధ్యలో ఉంటుంది. That is the bone marrow. In that place, RBC, red blood cells, are generated. Again, after 120 days, they are converted the dead cells. Okay, like that. That is the system. Circle is continue going on. System is the continue going on. So, which is maintained here? Cobalt is maintained. So, what is the source of cobalt? Source of ఎట్లా లభిస్తుంది కోబాల్ట్ మనకి అంటే దట్ ఈస్ ద నార్మల్ డైట్, డ్రై ఫ్రూట్స్. ఓకే, normal diet we can means utilize a normal diet. The cobalt is means and grains are there, no? Then grains యొక్క సర్ఫేస్ లో ఉంటది కదా, రైస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీట్ అవి ఉంటాయి కదా, అందుకే సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది బి కాంప్లెక్స్ అనే విటమిన్. రైస్ ఉంది, రైస్ యొక్క సర్ఫేస్ మీన్స్ నాట్ కెన్ యూటిలైజ్ ద నాన్ పాలిష్డ్ రైస్. Now we can utilize or use the polished rice, one time, two time polished rice. That is a very white color rice we can utilize. That is not useful for that. That is not contain the any means the vitamin. That layer is completely వెళ్ళిపోతుంది. That is contain only the carbohydrates, carbohydrate ఉంటుంది దాంట్లో. ఓకే, అంటే మీన్స్ అలా గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ రైస్, వీట్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ అన్ని, ప్రతి ఒక్క గ్రెయిన్ యొక్క పైన లేయర్ లో ఉంటుంది బి కాంప్లెక్స్ అనే విటమిన్ ఉంటుంది, బి కాంప్లెక్స్. సో ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ బి కాంప్లెక్స్, గెట్ ద బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్, దట్ ఈస్ ద బెరిబెరి అనే వ్యాధి వస్తుంది. బెరిబెరి అనే వ్యాధి, చర్మం తెల్లగా కావడం, ఓకే, నోట్లో పొక్కులు రావడం, దట్ ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్. సో మన ఆ రైస్ అనేది అట్లా వీటి గోధుమలు అవన్నీ మనం పాలిష్ పట్టేయకుండా తినాలి. తింటే వీ కెన్ రీచ్ దట్. దెన్ దట్ ఈస్ అ నార్మల్ సోర్స్. అది మనం తీసేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు డెఫిషియన్సీస్. డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి ఏంటిది, డోంట్ మీన్స్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దట్. ఓన్లీ మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటున్నాం అంటే పాలిష్డ్ రైస్ తింటే. సో నవ్ డేస్ చేంజ్ ద వాట్ ఈస్ డైట్ సిస్టమ్ ఆల్సో చేంజ్, ఆల్మోస్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. తింటున్నారు, ఫాలో ద డైట్ రూల్స్. ఓకే, వై బికాస్ ఇన్ నవ్ డేస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ అక్కర్ వస్తున్నాయి. సో వాటి మనం అవాయిడ్ చేయడానికి వీ కెన్ ఫాలో ఆర్ మెయింటైన్ ద డైట్, కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ ద కోబాల్ట్. సోర్స్ ఆఫ్ ద కోబాల్ట్ మనకు మీట్ లో ఉంటుంది, అంటే చికెన్, మటన్, ఓకే, ఫిష్, ఓకే, సీ ఫుడ్స్, నాన్ వెజ్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ లివర్ లో ఉంటుంది, లివర్ ఉంటాయి కదా వాటిలో కూడా కోబాల్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. యూటిలైజ్ బోన్ మ్యారో కూడా తింటారు కొంతమంది, దాంట్లో కూడా ఉంటుంది. సో లైక్ దట్, దట్ ఈస్ అ సోర్స్, మీట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ కోబాల్ట్? కోబాల్ట్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఏముంటుంది? దట్ ఈస్ ద బ్లడ్ డెఫిషియన్సీ, నాట్ రిలీజ్ ద బ్లడ్ ప్రాపర్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్? అనీమియా అనే వ్యాధి వస్తుంది. అనీమియా మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్బిసి. ఓకే, రక్తహీనత అంటాం మనం. అనీమియా అంటే మీన్స్ వాట్? సికిల్ సెల్ అనీమియా మీన్స్ వాట్? రక్తహీనత, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ బ్లడ్. Okay, that means blood deficiency is there. So blood is contain the hemoglobin. The hemoglobin is not work properly and not to transport the oxygen from atmosphere to our body. Okay, what is the role of hemoglobin? Hemoglobin present the RBC. Hemoglobin is one of the pigment. Okay, here what? Cobalt is the reproduce the RBC. RBCs contain the one pigment. Why blood is red color? RBC means red color, red blood cells. That is contain one type of pigment. What is the pigment? Hemoglobin. Hemoglobin is contain the iron. What is the role of iron? Iron is the accept the oxygen from surrounding and transfer the all body parts.
హిమోగ్లోబిన్ రోల్ దట్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐరన్. అక్కడ అది చెప్తాం. అంటే మనకి ఏంటిది, కోబాల్ట్ అనేది ఆర్బీసీని జనరేట్ చేస్తుంది. హిమోగ్లోబిన్ ఐరన్ అనేది ఆక్సిజన్ ని తీసుకోబోతుంది. మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ కోబాల్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సికిల్ సెల్ అనీమియా, రక్తహీనత అంటాం. మీన్స్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ బ్లడ్, బ్లడ్ డెఫిషియన్సీ ఇస్ ఆర్బీసీ. వాట్ హ్యాపెన్, నాట్ ప్రాపర్లీ ట్రాన్స్ఫర్, మీన్స్ యాక్సెప్ట్ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్. దట్స్ వై మనకేంటిది, యూ కెన్ నాట్ డూ ఎనీ వర్క్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్, నాట్ ఇంట్రెస్ట్ యూ కెన్ డూ ద ఎనీ వర్క్. ఏ పని చేయాలన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. దెన్ వీ కెన్ వాక్ సమ్ డిస్టెన్స్, వీ కెన్, ఏమంటాం మనం దాన్ని, అలసిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకు కొంచెం దూరం వెళ్ళంగానే. ఓకే, మన స్టెప్స్ ఎక్కితే మనకు అలసటగా ఉంటుంది. మీన్స్ దట్ ఈస్ వెరీ, మీన్స్ ఫాస్ట్లీ యూ కెన్, అవర్ బాడీ ఈజ్ డిజాస్టర్ అవుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ అన్ఈజీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది డెఫిషియన్సీ ఉంటే, అనీమియా. ఓకే, దెన్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ కోబాల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ మనకు కావాల్సిన ఎక్సెస్ ఉందనుకో, రిలీజ్ అయిందనుకో బాడీలో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దట్. That is the excess RBC is released. That is also not useful. That is cause the blood cancer. That is cause the blood cancer, like that. Okay. So generally, the living being, the human body is contain the 3 to 4 or 3 to 5 liters blood. That is sufficient for a living being. But the cobalt is vitamin B12. Cobalt is excess is there. The more RBC is reproduced, more than 5 liters, 6 liters రిలీజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ యూజ్ఫుల్. దే ఆర్ క్యాన్సర్ రూపంలో, బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటాం మనం. అంటే మీన్స్ నోట్లో నుంచి, ముక్కులో నుంచి రకరకాలుగా బ్లడ్ వస్తుంది బయటికి. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ యూస్ఫుల్. ఓకే, అండ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ కోబాల్ట్, మనకేమంటాం దాన్ని, ఏమంటారు దాన్ని మనం, మీన్స్ స్లిప్పింగ్ టెండాన్ అనేది ఒక డిసీజ్ వస్తుంది. స్లిప్ టెండాన్ అంటాం. అంటే ఏంటిది, మనకు మూర్ఛ వస్తుంది అంటారు కదా. సో లైక్ దట్. ఫిట్స్, వాట్ ఈస్ ద కాల్ ఫర్ అబౌట్ ఫిట్స్ అనే వ్యాధి అట్లా వస్తుంది డెఫిషియన్సీ ఉంటే, బ్లడ్ తక్కువగా ఉంటే. ఓకే, మీన్స్ నాట్, మీన్స్ బ్రెయిన్, మీన్స్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ, మీన్స్ రీచ్ ద ఆక్సిజన్. దట్స్ వై ద వర్క్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ డూన్. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటి, మనకు ఫిట్స్ వస్తాయి, ఫిట్స్ వస్తాయి. ఓకే, స్లిప్ టెండాన్ అంటాం దాన్ని, ఫిట్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ యూటిలైజ్ ఫర్ దట్. సో ఈ విధంగా రోల్ ఆఫ్ ద కోబాల్ట్, deficiency is also danger, their excess also are danger. That is the role of cobalt. Then another element is there. What is another element, we can discuss about the chromium. Chromium is the uh, oligo elements అంటాం దాన్ని. That is also essential, but that is milligrams is enough. Chromium is also important role is there. What is the role of chromium? Chromium is maintain the insulin of our body. బాడీలో ఇన్సులిన్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ మీన్స్ వాట్, డయాబెటిస్, షుగర్. బాడీలో ఉన్న షుగర్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇన్సులిన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నౌ-a-days ఇన్ త్రూఅవుట్ వరల్డ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద diabetes, suffering from for the diabetes. Why? Because of, so they are, means the not maintain the proper diet, not maintain the proper diet. In that time, what is the insulin is imbalance అవుతుంది. లివింగ్ హ్యూమన్ బాడీలో ఇన్సులిన్ అనేది ఇన్బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్స్ ద డయాబెటీస్. డయాబెటీస్ 1, డయాబెటీస్ 2, different types of diabetes are there. Okay, so that is a very important role is the chromium. Means we can properly follow our diet. Source of the chromium, source is what, in normal diet is available, మనం ఏం తిన్నా క్రోమియం ఉంటుంది. Okay, that is required milligrams, 200 mg is enough for daily wise per day their activity. But the important so nowadays 10 to 12 years kids also suffering for the diabetes. Why? Because of they are not maintain the proper diet, as well as
they are eat different types of diets. Means insulin imbalances occur. Insulin means sugar imbalance అవుతుంది. Imbalance అయినప్పుడు we can cause the disease. What is the disease of that? Sugar వ్యాధి అంటాం. TBM అని. Okay, diabetes, not TB, diabetes అంటాం. Okay, like that. So means we can utilize or maintain the diet properly, proper time. Okay, proper time లో తినాలి, proper గా తినాలి. Not follow the proper time, you can causes the diabetes. ప్రాపర్ గా తినకపోయినా, ప్రాపర్ డైట్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా మనకి ఏముంటుంది, ఇన్సులిన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు డయాబెటీస్ అనే షుగర్ వ్యాధి వచ్చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ డయాబెటీస్ 1 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆర్ దేర్ నో. సో ఆఫ్టర్ మీన్స్ యూ కెన్ డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు డైలీ యూ కెన్ ఫాలో ద డైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ కెన్ టేక్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్, అవన్నీ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్. సో కాబట్టి మనం డైట్ని నార్మల్ డైట్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఏ టైంలో తినాలి, ఎప్పుడు తినాలి, ఎలా తినాలి, ఎంత తినాలి. ఓకే, లైక్ దట్. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ chromium. Very, very important role is there. Then another element is there, that is the zinc. This is also very important role. Zinc. Zinc is a important element that is involved in the means in the human body. What is the role of zinc that is involved in the digestive system? Means in the digestive system are involved so many enzymes are there. So many enzymes are involved. We can take the food that is digest in our body, then okay, that utilize the body. Means so many enzymes are involved. That all enzymes are contain the zinc. Means yeah, zinc is acting as a what, catalyst. Means the enzymes is work properly and actively in presence of zinc. There is no zinc, work is not going on properly. Means our digestive system is not do properly. Yes, we can take the food, anything that is digest our body and utilize that total body and give the energy. So in this digestive system are involved so many enzymes are there now. Okay, urease, reductase, okay, liverginase, different types of enzymes are there. These all enzymes are do their work properly and actively in presence of zinc only. There is no zinc that is not do properly, not active the all type of enzymes. In that condition, digestive system is not do their work properly or fastly. Okay, that is the role of zinc. And zinc is present in our hair. Hair ఉంటుంది కదా, హెయిర్ లో జింక్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కెరోటిన్ అంటాం మనం, కెరోటినాయిడ్స్ అంటాం. అంటే హెయిర్ గ్రోత్ అవ్వడానికి, ఓకే, హెయిర్ ఫాల్ కాకుండా జరగడానికి జింక్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ జింక్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ ఏమంటాం మనం, గోర్లు ఉంటాయి కదా, చేతి గోర్లు పెరగడానికి, అంటే అందులో గోర్లలో జింక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ జింక్. దిస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద నార్మల్ డైట్. Zinc is available in what? Normal diet. Okay, okay. Naturally, you can take the zinc also. Okay, normal diet. ఏం తిన్నా మనకు జింక్ ఉంటుంది. That is a very important role of the zinc. Okay, like that. Then we can discuss about the another important element is what? Iodine. Iodine also very important element. Iodine. Okay, so iodine is present. Iodized salt అంటాం మనం. We can use the different types of salts. That salts are what? Which salts? Ionized salt అని చెప్తాం. Ionized ఉప్పు అంటారు. Ionize. Iodine is present in the that is present in thyroid gland. Thyroid gland లో ఉంటుంది. That is what is the role of thyroid gland? There is a activity of that is completely in presence of the in presence of iodine.
Iodine is not there in the properly. The thyroid gland is not work properly. Then that is causes the different types of diseases. Different types of diseases are there. Thyroid, especially women, ladies are suffering from different types of diseases. Thyroid deficiency is there. They are means cause the different diseases. Okay, thyroid that is maintain the iodine. Iodine is maintain thyroid gland proper work. Okay, and it means growth. Different types are there. Then source iodine how to available that is ఏమంటే మనం ఆకుకూరల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఫ్రూట్స్లో ఉంటుంది, వెజిటబుల్స్లో ఉంటుంది. దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద నవ్ డేస్ యూ కెన్ యూజ్ ద అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ అంటాం మనం. అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ అది కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లైక్ డిఫరెంట్ టైప్ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, డెఫిషియన్సీ ఈజ్ వెరీ మీన్స్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పైన ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది. థైరాయిడ్ మన గొంతుల దగ్గర ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అంటే మీన్స్ గ్రోత్ గ్లాండ్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, అందులో ఆ గ్లాండ్ కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా పనిచేయాలంటే మనకు అక్కడ అయోడిన్ ఉండాలి. దెర్ ఇస్ నో అయోడిన్ దట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ మీన్స్ దట్ ఈస్ కాజెస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్. థైరాయిడ్ డిసీజ్ అంటే మీన్స్ చాలా రకాల జబ్బులు వస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ లేడీస్కి ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది థైరాయిడ్ లోపం ఉంటే. ఓకే, సో 30, 40, 30, 35, 40 ఇయర్స్ ఉన్న ప్రతి ఉమెన్ ఇస్ ద థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటారు వాళ్ళు. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Like that is the role of iodine. Then another element is there. So different elements are there. Now we can discuss some elements only. Okay, fluorine also important. Fluorine element also utilized for the living being. Fluorine that is the 3 3 to 5 ppm is enough. 3 to 5 ppm fluorine is enough for the living being, means human being. 3 to 5 ppm is enough. What is the role of fluorine? What is the fluorine is source what that is present in the drinking water. డ్రింకింగ్ వాటర్లో ద్వారా మనకు వస్తుంది. ఓకే, సో డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫ్లోరిన్ ఎక్కువైతే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. సో నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద బెల్ట్ ఆఫ్ వాటర్ చౌటుప్పల్ సంవత్సరం ఆ రీజియన్లో ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాటర్లో. కంటామినేటెడ్ వాటర్ కంటైన్ ద ఫ్లోరిన్. సో దట్ ఈస్ కాజెస్ ద ఫ్లోరోసిస్ డిసీజ్ అంటాం. ఫ్లోరోసిస్ డిసీజ్ అంటే మీన్స్ ద ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. హౌ మచ్ 3 to 5 ppm ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 3 to 5 ppm అవసరం. ఎందుకంటే బోన్ స్ట్రెంగ్తెన్ అవ్వడానికి యాజ్ వెల్ యాజ్ టీత్ ఉంటాయి కదా, టీత్ స్ట్రెంగ్తెన్ అవ్వడానికి ఓకే అవసరం ఉంటుంది. ఇది ఎనామిల్ అంటాం మనం. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ ఎనామిల్. సో దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ means strongest part in the human body. Enamel that is the teeth upper layer is made up of the fluorine. టీత్ ఉంటుంది, దాని యొక్క పైన లేయర్ ని ఎనామిల్ అంటాం మనం. పంటి యొక్క పై పొరను ఏమంటాం? ఎనామిల్ అంటాం. దట్ ఈస్ చాలా హార్డ్ గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫ్లోరిన్. ఎంత అది? 3 to 5 ppm ఉండాలి. 3 to 5 ppm మీన్స్ చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, ఇంక్రీజ్ ద ఫ్లోరిన్ దట్ ఈస్ కాజెస్ ద ఫ్లోరోసిస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ లేయర్ పైన ఎక్కువ అయిపోయి ఎనామిల్ పొర యొక్క పై లేయర్ వాట్ ఈస్ దట్ బ్రౌన్ కలర్ లో చేంజ్ అవుతుంది. బ్రౌన్ కలర్ అంటే పైన పంటి పైన లేయర్స్ వచ్చేస్తాయి. బ్రౌన్ కలర్, రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లేయర్ ఈస్ ఫార్మ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లోరోసిస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసీజ్ అకర్? దట్ ఈస్ బోన్ ఈజ్ పెల్స్ బారిపోతుంది. బోన్ దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీలీ బ్రేక్ అవుతాయి. ఇది ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతాయి బోన్స్. ఫ్లోరోసిస్. అండ్ బోన్స్ ఆర్ నాట్ గ్రోత్ ప్రాపర్లీ. బోన్స్ అనేవి జనరల్ గా స్ట్రైట్ గా ఇలా గ్రోత్ అవ్వాలి. అలా స్ట్రైట్ గా గ్రోత్ అవ్వదు. ఎలా అవుతాయి? పైన ఎనామిల్ పొర కదా, ఇలా డిఫరెంట్ షేప్ లో బోన్స్ అనేవి గ్రోత్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఇంపార్టెంట్ నో. ఓకే, సో ఇలా మనం బోన్స్ అనేది స్ట్రైట్ గా గ్రోత్ అయితే మన బాడీ స్టిఫ్నెస్ గా ఉంటుంది. బోన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా గ్రోత్ అయితే వంకరగా గ్రోత్ అయితే ఏంటిది? మన బాడీ వంకరగా ఉంటుంది. అంటే కాలు వంకర, చేయి వంకర. ఓకే,
స్పైనల్ కార్డ్ వెన్నెముక వంకరగా ఉంటాయి. ఓకే, చేతులు అంటే స్ట్రైట్ గా ఉండవు, ఇలా రకరకాలుగా వంకర వంకరగా ఉంటాయి. ఓకే, సో అండ్ బోన్స్ అనేవి స్టిఫ్ గా ఉండవు, చాలా పల్చగా ఉంటాయి, చాలా పల్చగా ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా వీక్ గా ఉంటాయి, వీక్ గా కూడా ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్ గా ఉండవు, వీక్ గా ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా లైక్ దట్ ద ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ఎక్సెస్, that is causes the fluorosis. Fluorine is utilized means how much required our body, that is the 3 to 5 ppm, 3 to 5 ppm only. Like that you can cause the different types of diseases and ailments. Okay, then another element is there. What is another element? Copper. Copper also useful, that is also small quantity is enough. Copper. Okay, copper is present in the what, that is one type of pigment is present in the copper. Pigments are generally four types are there, and it means hemoglobin is the pigment, hemocyanin is the pigment, heme erythrin is the pigment. Okay, and chlorophyll is the pigment. Chlorophyll, chlorophyll also pigment. Hemoglobin present in the blood, blood is get the red color. Hemocyanin is present the blood, blood is give the color is a white color or white brown mixed color is. Okay, heme erythrin is present in the, that is also pigment present in the blood. These three are present in the blood: hemoglobin, hemocyanin, heme erythrin. These three pigments are present in the blood. Okay, and so hemoglobin is present the metal is what? Iron. One iron is present here. In the hemocyanin is present the metal is what? Copper. Okay. Heme erythrin is present the two irons. There only one iron is present in the hemoglobin. So copper is two coppers are present in the hemocyanin. What is the role of this pigment? These pigments are means absorb the oxygen from the surrounding or atmosphere and transfer the all body parts. These are the role of these pigments. అంటే బ్లడ్ రెడ్ కలర్ లో ఉంది అంటే హిమోగ్లోబిన్ ఉన్నట్టు, బ్లడ్ వైట్ ఆర్ బ్రౌన్ కలర్, రెడిష్ బ్రౌన్ వైట్ కలర్ మిక్స్ ఉంది అలా ఉంటే దట్ ఈస్ ద హిమోసైనిన్ ఇస్ ద పిగ్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వాట్? నాన్ వర్టిబ్రేట్స్. నాన్ వర్టిబ్రేట్స్, నాన్ వర్టిబ్రేట్స్ మీన్స్ వెన్నెముక లేని వాటిలో ఉంటాయి నాన్ వర్టిబ్రేట్స్. సమ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాక్ట్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్థోప్రోడా, అనెలిడా, ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. What is the living beings or contain the, what is the pigment is what? Hemocyanin. Blood is contain the white color. Cockroach, white color, white brown color mixed blood is there. పైలా రక్త అంటాం కదా, అందులో ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ దట్? అనెలిడా ఫ్యామిలీ, వాట్ ఎర్త్వామ్, ఎర్రలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో కూడా బ్లడ్ అనేది బ్రౌనిష్ కలర్ లో ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ లో బ్రౌనిష్ కలర్. ఏముంటాయి దాంట్లో? కాపర్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్సెప్ట్ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్, that is present in the blood, that's why blood is give that color. What about the heme erythrin? That is also one type of pigment that is contain two irons. One iron is saturated, one iron is unsaturated. Means one iron is 6 coordinate ఉంది, ఒక iron దగ్గర 5 coordinate ఉంటుంది. In that 5 coordinate add iron is accept the oxygen from surrounding. Okay, so heme erythrin is present the, that is pigment that is present in the blood. The blood is give the blue color. What is the color blood is there? Blue color is there, blue color blood is there. So blue color blood is that is also invertebrates. In the insects అంటారు. ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఏంటిది? కీటకాలు అంటాం కదా, కీటకాలు, మిడతలు, చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయి, కీటకాలు ఉంటాయి కదా పంట పొలాల పైన. దేర్ బ్లడ్ ఇస్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయి. దేర్ బ్లడ్ ఇస్ విచ్ కలర్? బ్లూ కలర్. దట్ ఈస్ కంటైన్ ద వాట్? ఐరన్, హిమ్ అండ్ chlorophyll also one of the pigment. Chlorophyll also one of the pigment. The chlorophyll is present in the where? That is the leaf. లీఫ్ ఉంటాయి కదా చెట్లు అన్ని, ఆల్ టైప్ ఆఫ్
in trees. Okay, that is contain the chlorophyll in the chloroplast. Chloroplast లో chlorophyll ఉంటుంది. Chlorophyll is present, that is pigment. That's why the leaf is means appear in which color? Green color, dark green, light green, green, different color are there. What is the role of the chlorophyll? Chlorophyll is absorb the sunlight from the sun and do the photosynthesis reaction. What is that? Do the photosynthesis reaction. This is the in this chlorophyll is contained. What is the element? Is the magnesium is present. What is that? Magnesium plus two. So after do the photosynthesis reaction, okay, that is the plants are prepared for the food material. That food material utilize the plants and survival their lifetime, as well as remaining food material can use the living beings, means human beings and different living beings. Okay, so like that. That is the what magnesium. That is also very important role is there. Magnesium also very important role is there. So after here we can discuss some metals. So what is the metals are sodium, potassium, chlorine, calcium, okay, copper, zinc, chromium, cobalt, okay, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకి. This is the involved in the metabolic system. So that's why previously we can classify what in the living being or biosystem is made up of the completely chemicals, means some chemical substance are there. In that chemical substance almost ఒక 90% ఏముంటుంది అని చెప్పాను, ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 10% is what? Inorganic. So this inorganic elements are very important role. There is not present this elements, the all biological systems are not survival. Their life is not survival. Means these are the very important role. They are bind with the in that all systems and coordinate with the all system. That is called the bio coordination chemistry. It utilize the inorganic substance. What is that? Sodium, potassium, chloride, calcium. Okay, magnesium, chromium, zinc, copper, iron. Okay, iodine, chlorine. Okay, these all elements are each and every element they do proper role. The deficiency of these elements, the type of different roles are not, the metabolic systems are not possible. So the metabolic systems are not possible. Living beings are not survival their lifetime, not survival their lifetime. So like that we can discuss about this. Okay, then we can discuss the another is there, that is the what, only 11 members are there. Today is very less people, students are joined. Why? Yesterday last class almost 40 45 students are joining. What happened? Remaining students are not joining. Just wait. These are the role of this elements. అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు. Then especially we can discuss about in this block iron we can discuss. ఇవన్నీ ఉంటాయి, మనం చెప్పిన అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. Then we can discuss about the role of iron. What is that? Role of iron. Okay, what is the role of iron? What is the role of iron? Iron is present in the hemoglobin. Iron is present in the what? Hemoglobin. Heme. Hemoglobin is the two parts are there. One is the heme and one is the globin. Heme and globin. This is called heme. Heme.
So ఈ పక్కన this is called what? Globin. These are the globin chain proteins అంటారు. ఓకే, ఈ బయట అన్ని ఏంటి? Globin chain. Heme is what? Accept the oxygen from the atmosphere and contain the, means the bind with the iron తో bind అవుతుంది. Then the globin chain is utilized. What is the role of globin chain? This oxygen ని capture చేసుకుని, that is transport the oxygen from one part to all parts, one part to other part, means all parts of the body. Globin is the protein. Globin chain, that is one type of chain that is contain the what? Protein. Different types of proteins are there. What is the role of that globin chain? The heme is four firing ring antam. Heme is contain the we bind with the four pyrrole rings. Four pyrrole rings. Okay, in that four pyrrole rings, just wait. Four pyrrole rings with, means what is that pyrrole? Four pyrroles are there, no? In these four pyrroles are surrounded by the four corners. That is called heme. That is called heme. This is the one pyrrole ring, second pyrrole ring, third pyrrole ring, fourth pyrrole ring, and in between that iron is bind. That is called four firing ring. Four pyrroles are bind with the four nitrogens are there, no? Four nitrogen bind with the four firing ring, and the fifth position is contain bind with the one of the protein chain, that is the histidine. That is the proximal histidine antam. What is the name of that? Proximal histidine. And the sixth coordinate sphere. Sixth coordinate sphere is bind with the weakly bind the water molecule and histidine molecule protein in presence of the weak hydrogen bond. So this is the decimal, decital or decital histidine అంటాం. అంటే proximal means uh, nearly, decital means long, histidine longest histidine, nearest histidine, దూరస్థ సమీపస్థ అంటాం కదా. Nearest, proximal, nearest histidine molecule, sixth coordination sphere. So fifth coordination sphere. In the sixth coordinate, decital histidine proteins are present. That is bind with the weak van der Waals force. That is hydrogen bond to bind అవుతుంది. This is called the deoxyhemoglobin అంటాం. ఏమంటాం దీన్ని మనం? Deoxyhemoglobin means four firing ring is there. In that four firing ring, in the middle of that ring, iron atom is there. Iron is bind with the four pyrrole rings in four corners. Below the one histidine molecule, above the weakly binded water molecule. This is the perfectly five coordination is there. One is the weakly. This is a weakly bind. Water molecule is what? Weakly binded. Weakly binded. That is a deoxyhemoglobin. In the deoxyhemoglobin is bind with the oxygen and convert the oxyhemoglobin. Bind with the oxygen, convert the oxyhemoglobin. Means this is the structure of the hemoglobin. Then we can discuss about oxy or deoxy next. So this is the structure of the hemoglobin. Structure of the hemoglobin means heme is the four firing ring, globin is the chain. Heme is do one type of work, globin chain is do one type of work. Means heme is, what is the work of that? Heme is present or contain the central atom is iron. Iron is the +2 state లో ఉంటుంది. What is the state of that? Fe+2 state లో ఉంటుంది. That iron is the sixth coordination sphere is a vacate, no? Water molecule ఉంది కదా. That is capture the oxygen. In that oxygen is transfer the another part of the body. Means all టిష్యూస్, సెల్స్ అన్ని మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి కణానికి ఆక్సిజన్ అవసరం. ఓకే, సో మీన్స్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఆక్సిజన్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇన్ presence of globin chain only. There is no globin chain, the circulation of the transfer the oxygen is not possible. Transfer the oxygen is not possible.
what? Hemoglobin. Okay. So the oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, you can write like the hemoglobin. Generally, you can, that is the structure. Generally, you can write like this. ఇలా రాస్తామని hemoglobin. Here, compulsory given one exam for the examination point of view. Hemoglobin ఇగో ఇది. This is the deoxyhemoglobin. This is the oxymo. Both are there here. Deoxyhemoglobin, oxyhemoglobin. So deoxy means what? This is a deoxyhemoglobin. Four corners are four pyrrole rings are there. Fifth coordination sphere is occupied the one of the protein that is called what? Histidine. Sixth one is a vacate. That is a deoxyhemoglobin. Then what is the oxyhemoglobin? Here the coordination number is how much? 5. Water is a weakly binded. Water dot van der Waals force. That is not considered the coordination sphere or coordination number. So deoxyhemoglobin యొక్క coordination number ఎంత? 5. What about the oxyhemoglobin? Coordination number is how much? 6. And it means the sixth position is occupied the oxygen. Then, so what is the charge of the iron here? The charge of the iron is what? +2. Deoxy and oxy both are +2 oxidation state. Okay. So, and how to bind the oxygen here? What is the binding mode of oxygen? So, the binding mode of oxygen is the, and we can explain the spin of that. Spin and spin means what is the spin of the complex and what is the geometry of the complex. After bind the oxygen means we can explain the geometry of the complex. Iron 5 coordinate is the unstable. That's why that is accept the oxygen from surrounding and convert the 6 coordinate. 6 coordinate means we can explain their geometry. How to explain the geometry? What is the central atom and what is the atomic number, what is the oxidation state, and what is the all properties we can explain. Geometry explain means all properties are explained. Like in the first semester, we can discuss about the bonding in metal complex one. Geometry we can explain. Okay, everything is we can explain. That is called properties of the complex. Means here also in 5 coordination is acting as a low spin complex. 5 coordination is what? Low spin. 6 coordinate is what? High spin. Sorry. 5 coordinate is a high spin. 6 coordinate is a low spin. That is also is there. Okay, what? This deoxyhemoglobin is the what? High spin pattern. What is the pattern of that? High spin pattern. High spin means electrons are arranged in the follow Holmes rule. Then deoxy form is the what? Paramagnetic in nature. What is that? Paramagnetic in nature. Okay. That is convert the oxyhemoglobin. That is convert the oxyhemoglobin. The oxyhemoglobin is what is the form of that? In the oxyhemoglobin is the low spin complex. Low spin means that is electron pairing is takes place. Low spin means electron pairing is takes place. Fe+2 state is there. That is the configuration is the argon 4s0 3d6 are there. In the 6 electrons are arranged in which manner? That is a low spin manner. Low spin means so electron pairing is takes place. Electron pairing is takes place. So like that we can explain the geometry of that. And what is the binding mode of that? What is the binding mode? How to bind? So the binding mode that is weakly binded binding pattern is there. So the binding mode explains the two scientists are two different parameters. Means one scientist explain the oxygen is bind with the sixth coordination. Iron ఉంది కదా ఐరన్ యొక్క సిక్స్త్ కోఆర్డినేషన్ కి ఆక్సిజన్ బైండ్ కావాలి. ఎలా బైండ్ అయింది అనేది మన క్వశ్చన్. హౌ టు బైండ్ దట్? దే మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద బైండింగ్ మోడ్ ఆఫ్ O2? వాట్ ఈస్ ద బైండింగ్ మోడ్ ఆఫ్ O2? O2 యొక్క బైండింగ్ మోడ్ కావాలి మనకు. సో దట్ ఈస్ బైండ్ విత్ ద మెటల్ ఇన్ టూ ప్యాటర్న్. వన్ ఈస్ ద ఇండ్ ఆన్ టెర్మినల్ అంటాం. ఇండ్ ఆన్ terminal. Second board is the
side down terminal, in down terminal, and second mode is what? Side down terminal. End means, for example, iron is a central atom. Four corners are marked by the four pyrrole rings like this. And the sixth coordination, fifth is the what? Histidine. Okay. And what is the sixth coordination pair is bind with the oxygen? What is the binding mode? Indon terminal. What is that? Indon terminal. One of the end is bind with the central atom. One end is not bind. So what is the bond angle here? 120 degrees. Okay. This type of binding mode is somewhat stable compared with the another mode. So here what oxygen is not attract means bind with the stable mode, that is easily replaced. Means this who is explain the scientist? The scientist is the Griffith అంటారు దీన్ని. Who is the scientist? Griffith. Griffith mode అంటాం దీన్ని. And what is the another mode is the side on terminal. Side on terminal means same. Four firing ring is there. In that four firing ring, like this, sixth coordination sphere is bind with the sixth coordination sphere is bind with the what? Sixth coordination sphere is bind with oxygen. What is the mode of that? Side on terminal means like this. Side on terminal mean in between the oxygen binding is takes place. That is side on terminal. Okay. So this is the Pauling is the scientist. Who is the scientist? That is the Pauling mode. Which is a suitable mode? This is a suitable mode. Why? Because the oxygen is not attacked, means stay here stable. That is easily replaced by another oxygen. Means oxygen transfer takes place. No oxygen transfer కావాలి కాబట్టి వచ్చిన ఆక్సిజన్ ఈ హిమోగ్లోబిన్ దగ్గర ఇక్కడ స్ట్రక్ అవ్వద్దు. ఇది రిప్లేస్ అవ్వాలి. ఎవరు తీసుకోపోతారు దీన్ని? గ్లోబిన్ చైన్ తీసుకోపోతుంది. దట్ ఈస్ ద గ్లోబిన్ చైన్ ఇస్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఆక్సిజన్. సో లైక్ దట్ we can discuss about this. Okay. So now we can stop the class. Next session is start from 12. Okay. So I think I will send the block 3 also in the group. This also I will send. The remaining any incompleted portions are there. We can discuss about our practical sessions, and I will explain the important questions also. Mostly I think next month is start for the practical sessions also. Next month, I think middle of the month, next month. Okay. So remaining any incomplete portions or areas are there, we can discuss about some important topics also in the practical session. Okay, you can don't worry about that. I will explain that is also remaining incomplete portions also I will explain. Okay, thank you all of you. Then join the next session.